in your headlines tonight. Fall of an architectural marvel. The GALLE Fort Post Office wall collapse exposes authorities' inaction. And with Sri Lanka's push for more tourist arrivals, buildings such as these just may have a bigger role to play in Sri Lanka's development. Day 2. CID produces Swiss embassy officer before medical examiner. Travel ban extended. Facing the consequences. Russia banned from all major sporting events, deprived of 2020 Olympics and 2022 World Cup. All this and much more coming up tonight on First at 9, this Monday, the 9th of December 2019. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. From historic architectural sites in Sri Lanka threatened due to inaction to Russia facing an athletics ban. We'll bring you all this and much more tonight on First at 9. I'm BRIBERY. We begin with local news. A delegation of Arab ambassadors called on President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat last afternoon. The delegation assured the President of continued assistance to the people of Sri Lanka and expressed confidence in strengthening bilateral ties under his leadership. A delegation of Arab ambassadors representing Palestine, Egypt, Kuwait, Oman, Iraq, Libya and Qatar met with President Gotabaya Rajapaksa for an informal meeting at the Presidential Secretariat recently. At the meeting, the ambassadors assured the President that the respective governments stand ready to always provide assistance to the new government of Sri Lanka in many forms, in continuation of their previous policies. The delegation also expressed hopes in closer ties and the further strengthening of bilateral relations between Sri Lanka and their respective governments under the leadership of President Rajapaksa. ජෙල් සීන් ඇක්ෂන් ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Addressing the youth front of the United National Party, leader Ranil Wickremesinghe stated that the reduction in the votes of youth, Buddhist and middle-class population resulted to the loss of the presidential election. He further stated that not to be weak from this election loss, the youth front should work to gain more votes from the youth population to the upcoming parliamentary election, the leader of the UNP insisted. A meeting was held between the UNP Youth Front and UNP leader Ranil Wickremesinghe this morning at the party headquarters in Sirikota. විශේෂයෙන්ම අපි ජනාධිපතිවරණයේ පසුබෑමකට ගියා කියලා අඩපණ වෙන්න උවමනා නැහැ. ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුවේදී අපේ පෙරමුණත් ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන අනික් පක්ෂත් සියල්ලම අඩු වශයෙන් മന്ത്രി 113ක් ඉලක්ක කරගෙන වැඩ කරන්නට උවමනයි. දැන් තියෙන ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව අපි සියලු දෙනාටම മന്ത്രിවරු 105ක් 6ක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලත් විග්‍රහ කර යුතුයි. සමීක්ෂණ කීපයක පෙන්වුවේ අපි පසුවෙන් හිටියේ කියලා. ඒ සමීක්ෂණය තවත් විග්‍රහ කරාම අපිට ලැබුණු ඡන්ද තියෙනවා බෞද්ධ මතය, මධ්‍යම පන්තිය, තරුණ. පළවෙනි එකට අපි සංඝයා වහන්සේ සමග සංඝරත්නයක සාකච්ඡා කළා තමයි අපේ වැඩසටහන් සකස් කරන්නට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබේ යුතුයකම මේ තරුණ ඡන්ද ලබා ගන්නට විශේෂයෙන්ම බහුතරයක් ලබා ගන්නට ක්‍රියා කරන එක. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු මම අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජනායකතුමාට බාර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පක්ෂයේ තරුණ සංවිධාන අනික් සංවිධාන යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. වෘත්තීය සමිති මමත් කියන්නේ දැන් මේ අපේ ඉන්නේ පක්ෂයේ අලුත් තරුණ ඉන්නවා දෙවනි පෙළක් නායකයෝ ඉන්නවා. එයා ඉදිරිය ගෙනලා තමයි මේ මැතිවරණයට අපි යන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ නිසා අඩුපාඩුකම් දැනගෙන යන්න ඕනේ. අපි එක්ක එක එක්කෙනා එක්ක වාද කළා වැඩක් නැහැ දැන්. දරුවාගේ අස්ථි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සහ මානසික ක්‍රියා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට දායක වන කැල්සියම්, විටමින් C සහ යකඩ අඩංගු මයිලෝ සමගින් පෝෂණයෙන් ඉදිරියට. ඕනෑම ප්‍රමාණයක ටීවී සහ 50ක් දක්වා වටා
දිවයින පුරා soft logic සහ soft logic max ප්‍රදර්ශනාගාරවලින්. Certain persons known for offending the Mahasangha will not have the respect of the Buddhist clergy, although they're attempting to work their way into the circle. Chief incumbent of the Sunethra Mahadevi Pirivan in Papiliana, Venerable Professor Madagoda Abethissatera insisted so when he attended a Pirit ceremony in lieu of the new Civil Defence Force chief taking office. The new Director General of the Civil Defence Force, Rear Admiral Ananda Piris, assumed duties this morning at the Civil Defence Headquarters in Moratuwa. සමහර විට පහුගිය කාල වකවානු ඇතුලේ අපේ මහා සංඝරත්නයට පවා අපහාස නින්දා කරපු අය සමහරවිට අපිට විරුද්ධවාදීව හිටිය අය සමහර අය දැන් තැන් වලට රින්ගගෙන යනවායි කියලා. මට එහෙම ආරංචියක් ලැබුණා අපේ නායක හඳුරන්නේ. ඒ වගේ යටින් හිටිය සහ උඩින් හිටිය සමහර උදවිය දැන් සමහර තැන් වලට මේ ඇවිල්ලායි කියලා කටයුතු කරනවායි කියලා අපිට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක මහා සංඝරත්නයේ ගෞරවයට හේතු වෙන්නේ නැහැ. Well, parliamentarian Dylan Pereira says the objective behind statements made by the MP Rajitha Senaratne over the alleged abductions of a Swiss embassy employee was to disrupt diplomatic relations between the new government and the Western nations. His remarks came during a media briefing held at the SLPP headquarters in Batramulla. මේ නිලධාරණී සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රාජ්‍ය සේනාධිපති මගේ මන්ත්‍රීතුමාලා මාධ්‍යයට කියපු කරුණු හරහා පැහැදිලිවම පේන්න තිබෙනවා අලුත් ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව සහ බටහිර සමහර රටවල් වල තියෙන රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාව වලට යම් ආකාරයක අකුරු හෙලීමක් කරන්නට සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වුණේ නැති සිද්ධියක් මවාපාවේ. රාජිත සේනාරත්න ඇමතුමා දැන් එතුමාගේ කරපු හැම ජවනිකාවක්ම මේ රටත් ජනතාවත් මුලා කරන්න රාජපක්ෂ පරපුරට දේශපාලන භූමිකාවෙන් ඉවත් කරන්නට අවශ්‍ය කරන පසුබිම තමයි එතුමා කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස ක්‍රියාත්මක කරේ. හැබැයි දැන් එතුමාගේ සැබෑ නිර්වත මේ රටේ සමස්ත ජනතාව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. රාජිත සේනාරත්න ඇමතුමාලාගේ ඖෂධ මාෆියාව පිළිබඳව දැන් හෙළිවෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඖෂධ ජාවාරම පිළිබඳව. දැන් එයාගේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ හිටපු අය එයාගේ හිටපු ගෝල බාලයෝම දැන් කියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. අවසානයේ සිද්ධ වුණේ පිළිකා රෝහලේ හිටපු අහිංසක පිළිකා රෝගීන් නොමර මරපු තත්ත්වයකට පත් කරා රාජිත් සේනාරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. A special awareness program was held today at the Fort railway station to educate the public on measures to curtail bribery and corruption during elections. The event was organised by the Commission to investigate allegations of bribery and corruption with the assistance of the Election Commission. A series of awareness programs organised by the Commission to investigate allegations of bribery or corruption was held at the Fort railway station today. Chairman of the Election Commission, Mahinda Deshapriya, was also present. ජනතාවට මතයක් ගෙනියන්න මැතිවරණවලදී අපේක්ෂකයන් දේශපාලන පක්ෂ දරන වියදම පාලනය කිරීම පවා අල්ලස්සා දූෂණ විරෝධී දිනය හරහා සමාජගත කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනතාව මොන වගේ දායකත්වයක් දැක්විය යුතුයි? අයිතු ලෙස යමක් වරප්‍රසාදයක් ලබා ගන්නවා නම් ඒට විරුද්ධව හඬක් නැගීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී සාක්ෂි දීම තමයි වැදගත්. ඒක අල්ලස නවත්තන්නත් දූෂණය නවත්තන්නත් ඕනේ. මැතිවරණ වැරදි වළක්වන්න වුණත් ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍යයි. ඒව නැතුව ජනතාව නිහඬ ප්‍රේක්ෂක වෙලා ඉන්නවනම් අපට අල්ලස දූෂණය නැති කරන්නත් බෑ. නිදහස් සහ සාධාරණ ඡන්ද විසීම් තියන්නත් බෑ. ජනතාවට වරමක් හම්බ වෙනවා තව මාස 4-5කින් අර පෙට්ටියක් අස්සට ගිහිල්ලා පැන්සලක් අරන් කතරේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම කතරේ පාවිච්චි කරන දවසට ඔබ හිතනවා නම් කවුරුහරි පුද්ගලයෙක් අල්ලස දූෂණයට සම්බන්ධයි කියලා ඒ වගේ අය මහජන නියෝජිතයන් බවට පත් කරන්න එපා. ඒ වැරද්ද කරලා පස්සේ අංක 36 මල්ලසේකර මාවතේ තාප්පේ ගාවට ඇවිල්ලා හොරු ඇල්ලුවද කියලා අහන්න එපා. මොකද හොරු පත් කරගත්තේ අපිමයි. The collapse of a wall of the GALLE Fort post office exposes a danger to most of our iconic landmark architectural designs. We'll bring you details after this short break.
Sri Lanka's colonial past has left an indelible mark on the country's landscape. Chief among them are the remnants of Portuguese, Dutch and British cultural heritage that Sri Lanka still attracts thousands of tourists eager to be experiencing some of the region's best examples of colonial architecture. Now, a prime example of this is the Galle Fort, probably Asia's only continuously inhabited star fort. However, the section of the historic Galle Fort post office building collapsing on Saturday has left many questions over inaction of authorities to protect our cultural heritage. The Galle Fort, one of Sri Lanka's most enduring cultural edifices left over from its quite colourful colonial past, plays home to some of the most iconic examples of Dutch-era architecture. A section of wall of the historic Galle Fort post office building collapsed on Saturday, leaving residents blaming the inaction of authorities in charge of preserving such iconic buildings for the disaster. The building, constructed in 1744 as the official residence of the governor of then Dutch Ceylon and converted to the post office by British authorities in 1820, was one of the first 5 post offices commissioned in the island at the time. According to sources, the section of the wall had sustained continued water damage during the recent downpours due to a roof that had remained unrepaired for the past 4 years, leading to its inevitable collapse. With buildings and homes within the Galle Fort built during the Dutch period of occupation continuing to attract thousands of tourists each year, eager to walk the streets of possibly the only still inhabited star fort in Asia, the question remains whether Sri Lanka is doing enough to preserve some of our most valuable historic assets. මම 2017 අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි පළමුවෙන්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයට දැන්නුවේ. නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට 1979 අපරාධ නිධාන සම්පාදනයේ 98 වන වගන්තිය යටතේ මහජන පීඩාව යටතේ නඩු දානවා කියලා එන්තර වාසියකුත් දැන් යවලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය භයානක නිසා. කොටුවේ උරුමය පිළිබඳව කතා කරන හැම ආයතනයක්ම මේකට වග කියන්න ඕන. මෙවැනි අගය කළ යුතු ස්ථානයක් පසුගිය අවුරුදු 4මාරෙම කාගේවත් ඇහැට කනට පෙනුනේ නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එවකට නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ගාල්ල කොටුව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සකස් කරලා තිබ්බා. නමුත් යම් හේතු නිසා එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට නොහැකි වුණා. පැවතුණු යහපාලන ආණ්ඩු සමයේදී ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ තැපැල් කාර්යාල කිහිපයක් විකිණීමට ලක් කරලා තිබ්බා. එයින් ප්‍රධාන එකක් තමයි ගාල්ල කොටුව තැපැල් කාර්යාලය. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් වන මෙම ගාල්ල කොටුව තැපැල් කාර්යාලයේ නිසි බලධාරීන් විසින් පසුගිය කාලයේදී ඒ සංරක්ෂණය කිරීමට වැඩ කටයුතු සකස් කරේ නැහැ. Designated a UNESCO World Heritage Site, almost all buildings within the Galle Fort remain highly protected under strict restrictions, preventing new structural improvements or additions. These serve to protect both the structural integrity and overall ambience of the buildings. However, this incident serves as a prime example of insufficient action taken to properly protect these cultural icons. In Colombo, the commercial capital, most similar buildings which were developed as commercial properties during the immediate post-war period under the Urban Development Authority are thriving today and have become a significant part of the city's urban landscape, proving that development and protection could go hand in hand. However, there are many more historic buildings that face dilapidation due to inaction. I'm standing in front of the old General Post Office building in Colombo, once considered one of the most ambitious construction projects of its time. Built in 1891, the building since 2001 has been shut down due to security reasons. The protection of such buildings requires just a bit more than simple government policy. And with Sri Lanka's push for more tourist arrivals, buildings such as these just may have a bigger role to play in Sri Lanka's development. This is David Ebert for AdaDerana First at 9. Well, in the latest development on the alleged Swiss embassy abduction incident, the victim in question appeared before the Criminal Investigations Department today for a second time and was produced before the government medical examiner. In this backdrop, the travel ban imposed earlier on the victim, which ended today, was extended until the 12th of December. The alleged victim of the Swiss embassy abduction and intimidation incident finally appeared before the Criminal Investigation Department last afternoon, where a statement was recorded for 9 hours. Her appearance came following a ruling ordering her to appear before the authorities in order to aid the ongoing investigations. The court had also ordered a travel ban on the victim, which expired today but was extended to the 12th of this month. Following this, a representative of the victim spoke to the media. However, when the media gathered at the residence, no such media briefing had been organized. Meanwhile, the CID presented further facts in court today regarding their investigations, during which time the victim's legal representatives were present.
State Counsel Janaka Bandara revealed in court that the victim had refused a physical examination by a government medical officer. This was reportedly due to the unavailability of a female medical officer. Following this development, the victim once again appeared before the Criminal Investigation Department this afternoon for a further statement. She was then produced before a government medical examiner by the CID officers and left the premises a short while after. The Supreme Court has extended the interim order preventing the implementation of death penalty until the 20th of March next year. The petitions lodged against the implementation of death penalty were called up this morning before Supreme Court Justice Vijit Malalgoda, Murthu Fernando and Thurai Jarja. The judge bench directed that all petitions filed in this regard will be taken up on the 17th, 18th and the 19th of March next year. Taking you to business news, Colombo Stock Exchange prohibited a broking firm from purchasing securities for a day as disciplinary action taken for unspecified breach of rules. Bartlett Relegare Securities is prohibited from buying shares for clients and on its own account tomorrow, the 10th of December, under Section 11 of Stockbroker Rules. A Colombo stock market filing read, quote, the Board of Directors of the CSE has decided to prohibit BMS from carrying out purchase of securities on the automated trading system of the Colombo Stock Exchange on behalf of its clients and own account on Tuesday, the 10th of December 2019, unquote. Under Section 11, the CSE's board can impose sanctions ranging from a warning letter to trading prohibitions, suspending or terminate membership. Taking you to international markets, the proceeds from Saudi Aramco's record initial public offering have risen to $29.4 billion after the oil company exercised an option to sell 15% more stock. A spokesman from the investment arm of Saudi Arabia's biggest bank, National Commercial Bank, has confirmed the state-controlled oil giant had exercised the so-called over-allotment option. Aramco's main IPO raised $25.6 billion on Thursday. It is confirmed that the 3,450 billion shares were sold and the final value of the deal is $29.4 billion. Aramco will list its shares on Wednesday on the Saudi exchange after completing the largest IPO on record. And here in Colombo, equities closed weaker for a fourth straight session, weighed down by foreign sell-offs and profit-taking in construction shares. Foreign investors were sellers in the equity market today for the 28th session out of the last 31. They sold a net 141 million rupees worth of shares today, extending the year-to-date foreign outflow to 11 billion rupees. We have a brief report on how markets performed today. The commencing the week, the secondary market yield curve remained broadly unchanged, while overall market witnessed a thin volume, and market participants remained on the sideline ahead T-bill auction. And stock market ended in a red and negative sentiment for the fifth straight session, and predominantly dragged down by the price losses in John Keel's and Hema's holding. A net foreign outflow witnessed and with a low foreign participation. The local currency, meanwhile, ended steady at 181.10 to 181.30 per dollar. The Sri Lankan rupee is up 0.8% so far this year. Here's a look at how the Sri Lankan currency traded against other major currencies of the day. To stay with us, we'll return with your international and sports news after this short break.
Pakistan hosts the first home test series following the attack on the Sri Lankan cricket team in 2009. Now, this is the first series headed by new coach Mickey Arthur after being appointed as the head coach of the Sri Lankan cricket team. The Sri Lankan cricket team, captained by Dimuth Karunaratne, left for Pakistan yesterday to participate in the first Pakistan home series in 10 years from December 11th onwards. The first match will be played in Rawalpindi Cricket Stadium, but the second will be played at the National Cricket Stadium in Karachi. Meanwhile, in a media briefing yesterday, Sri Lanka head coach Mickey Arthur explained the preparations of the Sri Lankan cricket team and the conditions to expect in Pakistan. First of all, I've been with them for 2 training sessions and been really impressed with the intensity. I've been really impressed with the skills, been really impressed with the fitness levels. Obviously, those are all areas that we're going to keep working on and keep improving. I think we've got the talent. I do think we've got the skills to go to Pakistan and win. It's Rawalpindi, the wickets are generally very good. They're very, very good to bat on. Big first innings scores are going to be really important for us, and then precision, accuracy, and building pressure with our bowlers, and that's hopefully going to be the winning recipe for us over there. But our batsmen cashing in that first innings is of utmost importance. Chairman of the Sri Lanka Cricket Selection Committee, Asad Dimel, stated that the board was satisfied with security arrangements provided by the hosts. Security පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට ගිය සංචාරය දුන්න සිකියුරිටි එකම තමයි මේ පාරක් දෙන්නේ. මම හිතන්නේ සිකියුරිටි පැත්ත නම් ඉතාමත් හොඳයි. ප්ලේයර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් දීන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ඉතින් වැඩිපුර එළියට එහෙම යන්න බෑ තනියෙන් ඒවා මෙහෙ යන්න බෑ. කිව්ව ඒගොල්ලෝ සිකියුර් කරලා තියෙන්නේ යනකොට ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලට අරන් යන ඒගොල්ලෝ කොන්වොයි එක වගේ යන්නේ. මේ සිකියුරිටි පැත්ත නම් මම හිතන්නේ දීලා තින්නේ ඒක අපි සෑයීමකටපත් වෙනවා. A beautiful evening to all of you. Thank you for watching. Good night.